Hej, vi fortsätter i vårt program. Nu ska vi ha upp ett Göteborgsföretag. Det är roligt med teknik här från Göteborgsregionen. Gapwaves, noterat på Nasdaq First North. Välkomna. Kör igång. Tack så mycket. Thank you. I will present in English because we have a lot of international customers and also co-workers in the company. My name is Jonas Ehinger and I'm the CEO of Gapwaves. Before I start this short presentation, thank you to Aktiespararna for inviting myself to present Gapwaves here at Aktiedagen. You may have followed Gapwaves for some years, so you know the background, but I just want to do a short recap for you. So Gapwaves was founded in 2011 based on several years or many years of research at Chalmers Technical University led by Professor Per-Simon Kildal. And the company went public on Nasdaq First North in 2016. Since we're coming out of research and technology, it's always been a core focus of Gapwaves to ensure our technology position and our patent position. And that's something that we're still striving for and still doing even today. We have around 43 patent families that we have generated over the years, and we're also continuing this focus, not only in terms of technology innovation, but also securing know-how and innovation in the production of the antennas and their products. I'll get back to that in a bit. We're currently 40 employees and we're based here in Gothenburg, as you heard from the introduction. Gapwaves is on its way to becoming the approved solution in automotive industry for automotive radar sensors. And I'll talk more about that market in a few slides. As you may have noticed, we have announced 3 major partnerships with globally leading suppliers to automotive manufacturers. And those are Veoneer, Hella and Bosch. Obviously, we have other projects ongoing. We have a fairly good stream of new projects and requests from the industry. So Gapwaves technology is an antenna innovation. So it's called a waveguide antenna technology. And Gapwaves' version of this waveguide antennas. Waveguide antennas have been around for decades, since the 1950s, mostly in military use. But Gapwaves' version and our core innovation is really a new version of waveguide antennas. It allows for easier mechanical production of these antennas that can be quite complex and demanding. It also allows for more cost-effective materials, and all of these factors are very important when it comes to automotive industry, where volumes are really, really big and cost focus is also really big. Before I go into the market, I'd like to just recap and make a few comments on our Q1 report that was published just over 2 weeks ago. And you saw that sales are in line or slightly below last year. Costs have increased significantly, but we're still in a very, very strong cash position. When it comes to the cost, it's actually partially because Gapwaves is a growing company, so we keep adding capability and capacity in the company. We are also adding competence because we're on our way to become a supplier to the automotive industry. And we also need to bring in new competences. So it's part of a planned growth of the company. A small but still cost-driving aspect is that since the pandemic has ended, we're now able, for the first time in almost 3 years, to actually travel to meet our customers and partners around the world, which is really important to speed things up, but also to build more relationships. I mentioned patents, and it's a focus of Gapwaves. That means that periodically we have to evaluate our patents and assure that they are still strong and that they are not being circumvented by others in the industry. As the interest in our market space is growing, more and more players will enter into this market. And that means that we're
spending and investing quite a bit to ensure our patent position going forward. That has happened in the last few months, and normally it's quite a costly exercise. Outcome has been good. We're very confident in our patent portfolio going forward. And also, as I will talk about more in the last part of this presentation, we also conducted an acquisition and investment in another company. And of course, before that, you have to do a lot of investigations and due diligence work, and also bringing in legal advisors, which we have done. That is also part of the reason for the costs during Q1. Now I'll turn over to the market and market drivers, because I think it's really important as an investor to understand what drives this market and why does Gapwaves always talk about the market and the driving factors behind the markets. Of course, I'll talk about drivers also, but that's different drivers. Now, this is a busy slide. Focus on the top row, the square boxes where it says numbers of radars. So you can see that's the number of radars per car to allow for certain driver assistance functions in the car, like automatic emergency braking or dynamic cruise control, where the car adopts its speed and distance in relation to other cars. And in the world, there's around 90 to 100 million cars being produced every year. And if you multiply that with a factor of 3 or 5 or 7, then you realize also it's a really huge volume potential being involved in radar sensors. And remember, one antenna is in every radar sensor. So it's a really big potential for us. And this is one of the driving forces in the market. Companies, car manufacturers are striving for more and more driver assistance. Of course, aiming at, in the future, a self-driving car or an almost self-driving car. In Europe, I would say, and Western world, I would say that we're at level 2. There are some level 3 cars being launched or introduced right now, like the Volvo EX90 or Polestar 4, and others are coming. But there are also other very important aspects that drives the market and the market growth, essentially, for us. One is technical regulation. Obviously, the industry has been regulated to use a higher frequency band. And higher frequencies is really important for Gapwaves, because at higher frequencies, our antennas outperform traditional antennas. And that shift has already happened. So all the automotive radars that are being rolled out now are using the 77 gigahertz band. Without that, there would be no interest in new antenna technology, obviously. There's also legal requirements from the authorities. In the EU, as one example, it's now a legal requirement that every car needs to have an automatic emergency brake to help the driver to stop or slow down the car if the driver doesn't see an object or obstacle, or if the driver reacts too slowly. There's also the consumer perspective, where we as car buyers or even car users, we expect a certain standard of the car in terms of safety. Safety for persons inside the car, but also nowadays safety for persons that are next to the road, in crossings or on the side of the road. And it's not possible anymore to receive the highest ratings in these systems without having several driver assistance systems in the car. These driver assistance systems, they require sensors and radar sensors, and that combined with a development towards self-driving cars or more automatic cars, as I showed in a previous slide, really make up the market growth, and it's a golden opportunity for Gapwaves going forward. And that's why these factors, that's why the market is already now growing at 27% per year and will keep growing for the foreseeable future. In fact, it's even better for Gapwaves because more and more of the radar sensors in cars will be of high resolution type. High resolution antennas
are very suitable application for Gapwaves. Those antennas are more complicated, more complex, and more difficult to manufacture. And that's why it's a perfect match with Gapwaves' patented antenna technology. How do we tap into this market? How do we generate money from the market I just showed you? Yeah, we have 3 different revenue streams currently. One is related to what I've mentioned, patents and IP. Of course, customers need access to our IP and patents to be able to use it. We nowadays develop antennas for the companies. They ask us to employ our engineering services. Of course, we do that against payment and selling prototypes during the development. And of course, when a product goes into production, it generates product sales revenues for us. And the first antenna that will go into large-scale production is the one that we have developed together with Hella. It will go into production, large-scale production, next year already. In the last few minutes of my presentation, I want to bring your attention to a very exciting new development for Gapwaves. We're taking a new direction with the purpose of creating a lot of commercial opportunities for the company going forward. And that's the investment in Sensrad. We also communicated that 2 weeks ago as a strategic investment, and it's the first step in a new development for Gapwaves that will maintain and create a lot of synergies with our antenna business. So we invested in Sensrad. We acquired 30% of the shares. We also have an option to acquire another 30% or up to another 30% in Gapwaves until June, end of June next year. And Sensrad is a separate company. It has been around as a project in Camcom, the mother company, for over 3 years. It already has customers. It's already delivering prototype series to its customers. It will become an antenna customer for Gapwaves because it needs Gapwaves antenna technology to really create this ultra high resolution or imaging radar sensor that we are convinced the market will want. So the Sensrad business idea, and I just have a few slides on Sensrad, is really to create these uniquely high-performing radar sensors that vehicles, it may not have to be personal cars. In fact, Sensrad is focusing outside the automotive industry for applications within freight and transport, trucks, working vehicles, or last mile delivery vehicles. It could even be utilized in some kind of flying vehicles that deliver boxes. And all of those types of vehicles, say in a harbor or on a freeway, they need perception of the surroundings. And that's why the very high performing or imaging radar sensor is necessary. And that's also why Gapwaves has decided to help this company accelerate its development and make it happen sooner rather than later. So our rationale has been to really let Gapwaves have access to new market segments outside of the automotive industry. The advantage here is that these segments, these other segments, have much shorter turnaround times. Volumes are much smaller, but prices are also much higher, which is a good match for Gapwaves technology. Strategically, though, I think that for Gapwaves, this allows us to be ahead of the curve. If a car manufacturer wants to create a self-driving car, it really needs high-performing or imaging radar sensors. And that means that we are engaging in this already now. So once the car industry gets there, we have already experience since several years with these. So it's a way for us to shortcut and already be there ahead of potential competition. And it has a lot of synergies, of course, with Gapwaves and our antenna business. And selling a complete product generates higher margins, much higher margins than supplying components. An antenna is a component. Somebody else is putting that together to a radar sensor.
but now we're much more involved in supplying a complete product. That was my last slide. I'm sure there will be some questions around this also. Thank you for your attention. Stort tack så mycket, Jonas. Jag vill påminna alla om man har någon fråga till Jonas och Gapwaves får ni gärna skicka in det så tar jag upp det här på scen. Jag tänker att vi börjar med något helt annat egentligen och det är leveranskedjorna. Det har ju varit väldigt omskrivet för ni har ju en tyngdvikt mot automotive-segmentet och det har ju varit störningar för alla biltillverkare. Men det verkar lättat en del den senaste tiden. Påverkar det ert utvecklingsarbete eller? Det är en väldigt bra fråga. Nej, vi har egentligen inte sett att det på. Vi hör ju från våra kunder att de har haft det kämpigt. Alltså våra underleverantörskunder, att de har haft det kämpigt. De har haft fördröjningar och fokus har liksom legat på att lösa de här problemen. Vi själva har egentligen inte drabbats av de här förseningarna bland våra partners. Nej, så alla de här projekten, om man säger, de har löpt på som vanligt. Ja, eftersom de är så tidigt i kedjan så att vi ligger ju är med så tidigt så innan man kommer till produktion. Men det som vi gör med Hella nästa år, 2024, när vi går i produktion, hade det varit för 3 eller 4 år sedan. Då tror jag att vi hade märkt av det på ett annat sätt. Just det. Jag tänker en annan sån här fråga som jag tycker är relevant om man följer ett bolag som er. Det är hur man ska följa det egentligen. Om man tänker Hella är ju en jättestor affär då uppenbarligen som ni har på gång. Andra teknikbolag som har funnits på börsen har ju använt till exempel design wins som ett sätt att man ska kunna se att tekniken verifieras eller man säger. Att tekniken kommer komma i produkter, det är bara en fråga om tid. Hur ska man följa Gapwaves tycker du? Ja, det är ju ett sätt, men det är också så som du kanske har sett från andra bolag. Bara för att du har en design win så betyder inte det att du kommer i produktion med den produkten. Så för oss så är den här leverantörsrollen att vi inte bara ger licens på teknik eller utvecklar antenner och sen får någon annan producera. Vi vill vara med där och äga den relationen. Så för oss strategiskt så är det viktigare att vara också leverantör av produkterna och inte bara fokusera på utveckling och design som visserligen ger intäkter men de stora pengarna i fordonsindustrin ligger ju när saker och ting går i produktion. Jag förstår det. Sen tog du upp en helt annan sak också. Du tog upp det här förvärvet av Sensrad. Där köpte ni inte hela bolaget. Varför gjorde ni inte det? Ja, dels så vill vi säkerställa att bolaget kommer igång. Och det är också ett sätt att riskminimera. Det hade ju varit betydligt större investering om vi hade gjort det direkt. Vi vill att bolaget startar nu, att vi ser vilka marknadssegment som helt enkelt tar fart här. För Sensra kan välja, har många olika möjligheter utanför automotive. Och vi vill liksom att man kommer igång nu snarare än att man ska utvärdera det innan vi investerar nästa steg. Vilket vi har en möjlighet till. Och naturligtvis den möjligheten är inte heller tvingande om vi behöver tänka om helt. Just det. Men de kommer liksom jobba som en självständig enhet? Ni kommer inte sitta ihop och så? Eller hur? Nej, vi sitter visserligen ganska nära. Det är några 100 meter mellan lokalerna men, söder om Liseberg. Men jag kommer ingå i styrelsen i Sensrad och vi har också tillsatt en vd från Gapwaves som kommer vara vd för Sensrad för att säkerställa både inflytande men också att man alignar det här rätt då i vilken inriktning man ska ha i bolag. Vilka marknadssegment ska man satsa på? Är det övervakningssensorer till exempel runt kraftstationer eller gränsövergångar eller är det trafikmonitorering eller ska det vara sensorer som är för lastbilar eller hamntruckar? Det finns väldigt mycket möjligheter. Men man kan inte springa på allting på en gång utan det är viktigt att man satsar på rätt här och sen så kan vi komma med då ytterligare och ge en ytterligare boost då i nästa steg. Ja, jag förstår det. Kan du utveckla det lite mer vad som är strategiskt rätt liksom, i det här? Jag nämnde det under presentationen. Strategiskt rätt för Gapwaves det är att vi redan nu kan komma in i det här imaging radar spåret. För vi vet att i princip alla som använder radarsensorer för att känna av sin omgivning, de kommer behöva, till exempel om det är små leveransboxar som rullar i villaområden i 10 km/h. De behöver kunna detektera trottoarkanter till exempel. Och det kan man inte riktigt med dagens standardradarsensorer. Men den här typen av sensorer som Sensra jobbar med kommer ha den upplösningen. Jag förstår. Har de någon, liksom, du pratade lite kort om det, men de har något färdigt också
på marknaden? Eller hur? Ja, det finns, det fanns med på en bild där. Det är en radarsensor som man levererar till sina kunder i de projekt man har. Det rör sig om ett 10-tal ungefär. I prototypserier, så de är ganska begränsade. Men för att kunna skala upp det här och verkligen få den här prestandan som man har positionerat att man kan nå, då behöver man en annan antennteknologi, nämligen Gapwaves. Och det är egentligen så det här spåret började. Tillsammans med att vi hörde från våra befintliga kunder att en del av dem ville egentligen inte ta fram en egen radarsensor. De ville helst köpa någonting färdigt från hyllan. Men de var engagerade med oss för att det fanns ingenting att tillgå med den prestanda som Sensrad kan erbjuda. Och det är därför vi har känt att det här är ett sätt att möta det för den sortens kunder. Ni har ju ganska stora, eller som Hellas till exempel, tyska bolaget. Finns det några liknande partners i Sensrad? Har de partners också som är så här väldigt stora? Det finns projekt som skulle kunna resultera i liknande partnerskap. Men jag kan inte gå in och namnge dem här. Det är ju ofta sekretessklausuler mellan de här. Det är stark konkurrens mellan bolagen i den marknaden. Jag vill ändå komma tillbaka till det där lite grann kring marknadssegment då. Liksom. Vad är den största potentialen som du ser i det här förvärvet? Som sagt att Gapwaves kommer in tidigt. Vi kan accelerera andra marknadssegment. Och jag nämnde det också att i de här andra marknadssegmenten utanför automotive så är cyklerna kortare än i personbilsmarknaden. Och det är också ett sätt för oss att jobba med vår teknik och verkligen få den på plats innan den stora bulkmarknaden kommer in då. Så dessutom så tror jag också att vi genom att vara involverade i hela produkten, alltså en radarsensor och hur den fungerar. Nu jobbar vi bara med antenner, men om vi förstår hela sammanhanget då tror jag också att vi kommer bli ännu skarpare på antenner och få dem att fungera för kunderna i deras sensorer. Vi har lite frågor från publiken också. Jag tänker ta upp det. Hur ser det ut med samarbete med vår lokala aktör här, Volvo Cars? Ja, vi har ju sällan direkt samarbete med biltillverkarna. Utan vi jobbar med deras underleverantörer, de här tier 1 då. Så att där finns det säkert samarbete mellan dem. Ja, och det är självklart så att en tier 1 som har investerat i en ny radargeneration eller radarsystem, de är ju ute hos de flesta biltillverkare och säljer in dem, inklusive här i Göteborg vet jag. Men det är ju någonting som Hella får upplysa marknaden om. Ja, Hella eller Veoneer. Eller Bosch då. Ja. Men den ska jobba inte direkt med kunden helt enkelt. Eller inte i personbilsmarknaden. I de här andra segmenten hos Sensrad, där har man mer direktkontakt. Jag förstår. Kapitaliseringsbehovet, du tog upp din kassa, sen har du gjort förvärv också. Hur ser kapitaliseringsbehovet ut om man sträcker ut ett år? Sådär? Ja, det ser bra ut. Det vill säga, vi behöver inte finansiera upp verksamheten. Vi har bra kassa även i det tidsperspektivet. Jag tänker på den här Hella. Då. Det blir ju en ganska stor affär när den ska rulla ut i skarpt läge. Hur känns det inför produktionen av detta? När man går från... För jag antar att det blir ju liksom... en enorm utmaning för företaget. Ja. Säga. Även om man tränar mycket så ska man ju ändå i ett skarpt läge någonstans går man ju över i det. Nu gör vi, just vad gäller Hella, så gör vi det tillsammans med en partner, Fränken. Och inom personbilsindustrin så har man ju ett antal milestones eller man skulle kalla dem nålsögon som man måste passera. Och vi har redan passerat ett väldigt viktigt nålsöga där man har testat, självklart antennen, det kommer ju tidigare, men testat produktionen av den hos vår produktionspartner. Och där vi har tagit fram produktionsverktyg och testverktyg eller maskiner. Och det har man passerat. Så vi är konfidenta med att det kommer att gå bra eftersom man har redan testkört systemet. Det gjordes redan i slutet på förra året. Ja, just det. Och ni har de partners som behövs. Så det är ju inte ni som bär risken. Och det är Fränken och vår partner i just fallet Hella är ju van vid fordonsindustrin. De jobbar ju redan där och etablerar sedan decennier. Jag kan tänka mig. Jonas, tiden går väldigt fort. Vi hinner inte med några mer frågor. Stort tack för att du kom. Tack så mycket. Ja.